Tu yang orang nampak tu. Dia kata bila dia tengok video I ni macam I cakap depan muka dia, and then I marah dia. Hey guys, hari ni special ya. Biasanya I akan jadi host. Tapi kali ni I bukan host. I punya staff, Miss Azra is the host and I am the guest. I am the guest in my own show. Hari ni kita nak buat kelainan sikit. Azra akan tanya I soalan-soalan cepuk emas yang maybe you guys akan tanya jugalah lepas ni. So biar Cik Azra tolong tanyakan. So Cik Azra is my staff and I am Faiz Azmi lah. Yeah, I think betul. I bet you guys pun dia dah nampak I a few times dekat Let's Jom Studios kan. I pun ada my own TikTok yang ada buat a bit of sharing. So hari ni Cik Faiz, kita just nak sembang biasa je. Of course. For a very light topic, kita nak kenal sikit siapa Faiz Azmi di channel Financial Faiz ni. Okay. So I bet orang dah kenal lah, tapi banyak juga ataupun other topics atau ada part yang diorang tak tahu kan dekat on you lah. Of course, but I tak selalu cerita pun. Ya, you ada cerita macam base-base je. Jadi kena orang tanya baru kita jawab. Ya, kita nak go a bit deeper. So, firstly, so before you jadi YouTuber, obviously nobody born as a YouTuber, right? So, apa Cik Faiz punya career? Can you explain to the viewers? Okay, my career, yeah. Well, I started off dekat bank, for a few years. So I learn my trade pasal finance ni, personal finance dekat bank. And dekat bank ni very interesting tau, sebab you boleh belajar pasal karakter ramai orang. Sebab you jumpa ramai orang yang minta pertolongan daripada you. Pertolongan tu dari segi dia nak apply loan lah, daripada ASB Financing lah, mortgage lah, nak beli kereta pun ada juga, nak credit card, ada yang nak apply untuk buka pinjaman pun ada juga. So dari segi itu kita boleh assess dia punya karakter dan juga kemampuan dari segi komitmen dan juga dia punya income. So dari segi itu I belajar. Tapi selepas a few years I decided to leave the bank and masuk all this freelancing ataupun agency punya business lah. I buat macam-macam lah. Real estate, jual rumah, sewakan rumah. Tapi I tak cover dia punya under construction. I tak cover developer. I mostly cover sub-sale dan juga sewaan lah. And then I jadi insurance agent juga. And then I jadi unit trust consultant. I jadi ASB Financing punya agent lah. I help my friends to referkan cases kepada diorang. So both pengalaman yang I ada ni, dia memberikan I perspektif yang berbeza daripada most people lah when it comes to sharing I punya opinions, knowledge pasal kewangan peribadi. Tapi lepas COVID happen I had to stop selling. Okay, so basically I punya job memang selling lah, salesman. Real estate agent is salesman, insurance agent pun salesman, semua salesman, semua dia punya KPI nombor satu is menjual. They will say consult lah, consultation with the purpose of closing the deal. Mana ada orang consult 100 orang lepas tu tak close satu deal pun. Unit trust consultant contohnya, tapi satu deal pun tak close, you're not a good consultant. You must convert from consultation into sales. Dan macam nak makan kan. Betul. So what happened was COVID happened. I couldn't leave and sell. I couldn't leave my office, I couldn't leave my house, but MCO kan. Betul. And then because of that I buat YouTube. Niat ni nak menjual. Niat nak menjual. Memang YouTube niat sama. Normal lah, we have to accept that salesman, dia punya KPI memang untuk menjual. Some of them will call themselves advisor lah, consultant, at the end of the day still menjual. So I advise with the purpose untuk menjual. Sama juga dengan orang-orang lain. Sama, tak ada beza. Cuma bila I buat 1, 2, 3 videos and then people were like, the reception is very good. Macam sebab bila I menjual, bila I consult orang pun, I tak ada terus abang nak jual tak benda tu. I akan explainkan dulu, okay, apakah itu ASB Financing, how does it help you, macam mana nak dapatkan rate yang terbaik, those kind of things lah. Documents yang you kena ada. Kita cerita je benda yang kita akan cerita dekat klien lain ataupun prospect untuk close the deal. Tapi I just bring it online. So bila I bring it online, orang suka, orang tanya soalan pula. Ada kat komen-komen kan, dia tanya, bang, tapi macam mana kalau saya nak beli rumah? Okay, then I jawab lah macam nak beli rumah. Lepas tu orang tanya, macam mana pula pasal credit card? Then dia berlarat lah, dia berlarutan. So kira itulah pencetusnya kepada channel Financial Faiz ni lah. Betul. So daripada
questions yang orang tanya, daripada ilmu yang Cik Faiz ada, yang you nak share kepada semua orang. Senang kata you jawab melalui video lah kan, sebab masa tu you tak boleh nak jumpa orang. Betul. Untuk The concept is lah. like this dulu before COVID, before MCO, I jumpa satu hari 5 orang. Okay, I akan park my car dekat masjid mana-mana kat KL atau kat PJ ke, whichever the first meeting is. And then I akan kenapa masjid sebab dia parking dia free lah. Tapi I cuba park jauh-jauh lah. Tak ada pakcik, tak ada orang nak park kat situ. Kita park jauh-jauh. Contoh kat Subanjaya ada Masjid Darul Ihsan jauh lah I park. Setakat untuk tak kena saman tu satu. Of course kita pun nak try to save as much money as possible. And then dah sampai situ, kita akan pergi ke naik Grab untuk pergi first appointment, second, third, fourth, fifth appointment. Daripada pagi sampai malam pun ada case di mana I terpaksa jumpa clients over and over again. And naik Grab memang very nice. Sebab as a travelling salesman memang kerja I adalah untuk jumpa orang. Dan office I, baju I, suara dalam I punya all the toiletries kadang in between appointments nak gosok gigi, semua ada dalam bag. So dia tak ada masa sangat lah kita nak cari tempat parking lah, nak bayar parking lah, nak bayar betul kena bayar jugalah. Convenient lah. Very Dia convenient. Just drop you kat situ. Yes. And then nanti ambil next one lah. Ambil the next Grab. And then in between appointments tu, between the one place to another, I boleh tidur. Dalam kereta tu lah. Tidur dalam kereta ataupun buat kerja ke. So it was really awesome. Memang penat. Tapi that is how I did very well lah as a salesperson back then. So yes. I believe that nobody masa kecil-kecil ada cita-cita kau nak jadi apa? Saya nak jadi salesman. Betul tak? Tak ada. So this one kita memang tak pernah dengar lagi daripada Cik Faiz that what is your ambition masa you kecil-kecil dulu? Takkan nak jadi salesman? Soalan ni you jawab based on time. You nampak pilot bawa kau terbang, you nak jadi pilot. You tengok your dad jadi engineer, you pun nak jadi engineer. Tapi after I tengok my dad kerja keras engineer. Kerja as an engineer lah. Dia kena duduk bawah matahari lah. Engineer walaupun dia kerja office ada, tapi dia kena buat site visit. Memang penat lah. Supervise the job lah. Dia nak kena tengok, dia tak boleh lepas tangan lah. Memanglah dia ada orang yang akan buatkan, tapi dia kena datang untuk tengok juga. So ini jenis macam putera lilin sikit lah. Tali panas. Walaupun gelap tapi dia putera lilin juga. So banyak, every job yang I ada cita-cita untuk jadi tu, I tak jadi pun. Askar pun ada juga. Of course I tak jadi. Umur berapa nak jadi askar tu masa kecil-kecil lah? 5 tahun lah. I ada gambar dulu atas tangga I pegang senapang tu. Ada gambar tu lagi. Nanti kalau ada, nanti I boleh letak dalam video ni. Tapi for most people ni, whatever job they have right now is the consequences of all their decisions and indecisions throughout their life. And then dia bukan nak kata dia settle Okay, sebab kita hidup ni kita ada banyak pivot. Okay, some people dia kerja buat sains tapi dia masuk bank dan jadi banker. Some people dia buat itu buat ini and then dia tukar. As long as it is not a professional punya job yang memerlukan professional degree. Contohnya apa? Doktor. Contohnya lawyer. Contohnya accountant. Then kalau you setakat ambil, bukan nak kata setakat tapi if you ambil degree macam ataupun diploma dalam bentuk multimedia ke, dalam bentuk marketing ke, business and finance ke, once you dah graduate, you can become anything. So as I grew up, most Malaysian parents tak ajar benda-benda macam ni. And at the age of 17, they expect them, these kids to decide for themselves. Umur 17 tahun, you cuba cari budak umur 17 tahun, you rasa dia pandai ke tak pandai? Bukan tak pandai lah. Kita tanya soalan apa-apa, what do you think about the economy? Bukan tanya pasal ekonomi lah, tanyalah pasal nak beli rumah macam mana. It's very important because when we're talking about 17 tahun, we're talking about career path, and then we're talking about cari kerja, career, and then degree, career, and then cari kerja, beli rumah. So tanya dia nak beli rumah, of course dia tak tahu. Bukan sebab dia bodoh, tapi because dia tak tahu. Tak nampak. It is not their concern. Umur 17 tahun mak bapak sediakan rumah. So now you telling these kids umur 17 tahun or earlier to decide their career, their life for the next 40 years at the age of 17. Memang tak akan jadi. That's why so many people salah ambil course. Ambil course yang dia find out. Kalau first year find out tak apa lagi boleh tukar lagi lah kalau mak bapak sponsor, kalau mak bapak sporting ke. Tapi kalau you dekat UPU, I tak tahulah you boleh tukar ke tidak. Boleh ke? Maybe boleh kalau tapi, dia dapat that offer lah. Tapi you kena expand extend tu. So for most Malaysian kids dia buat keputusan yang salah awal-awal, and then throughout their life they kena pay back. That's why ada juga yang doktor dia dah habis medicine lah.
Tapi dia Transfer pergi tak jadi buat doktor pun. Ada yang pergi buat kafe lah, ada yang kerja tak kira, ada yang jadi insurance agent pun ada. Ada yang pilot buka kafe, There jual you go. burger. There you go. So having said that, Malaysian parents ni, I'm saying this at the risk of me being that Malaysian parents jugalah. Okay, I told my my significant other, ni anak ni nanti pergi Harvard. I suka lah, saya suka. Dah ada lah. Padahal dia pun tak tahu. Padahal dia orang tak tahu Harvard, tapi kita yang nak sebenarnya. Of course lah, seronok lah mak bapak anak pergi jadi doktor ke, pergi Harvard ke, Stanford ke. But pressure dia jangan jadi dalam bentuk you have to do it, otherwise I don't like you. But pressure dia dari segi jom tengok YouTube video pasal the universe supaya dia open minda dia. Jom tengok video pasal the nature supaya dia open minda dia, as opposed to bagi iPad suruh dia belajar buka sendiri, kita guide dia ataupun ajak dia pergi buat robotics punya competition ke, because these kids they wouldn't know what to do unless you tell them this is the way. You expose them. Yes, you expose. Tetapi janganlah umur 17 baru nak suruh dia jadi doktor tak boleh. You have to start that choose to time tu juga. Yes, daripada awal lagi. And then throughout dia punya life tu you boleh nampak tau, dia ni sesuai tak jadi doktor. Kalau dia jenis yang suka berseni dia tiap daripada kecil umur 5 tahun dia berseni je. You pasang niat nak jadi doktor sampai umur 17 you masih pasang lagi niat untuk jadi doktor, you akan marah, you akan be disappointed bila dia sama ada sambung belajar doktor tu tak berjaya ke. Kalau dah graduate pun buat housemanship main-main ke, dah dapat housemanship pun dah lepas housemanship tu tak nak jadi doktor. I have my own life, I can do whatever I want. Dia kata you pun disappointed. This is really true sebab it actually happens to me when I was 17 nak kena choose UPU tu kan, nak masuk universiti apa, nak pilih course apa. Kita pun macam masa tu tak tahu lagi apa aku boleh buat. Betul. What I'm good at. So my cita-cita, kalau ikutkan lah, my cita-cita masa kecil-kecil I memang aim I nak jadi veterina. Vet, okay. As a vet lah, doktor haiwan kan. Memang minat, memang suka haiwan. Sampai ke besar I tanam niat ikan tu sendiri. I tanam niat tu sampai lah umur 17 tahun. But that time masa nak pilih UPU tu, nak jadi veterina tu, tiba-tiba my parents kata, oh tak boleh lah, course tu jauh sangat dekat Sabah, Sarawak. So tu, so, I terus niat tu terhenti kat situ. Oh nak kena ikut cakap parents, pilih je lah mana-mana dekat sini. That time memang confusing, nak pilih apa. Then I just tengok je lah I punya result tu, subjek-subjek science tu kan, mana satu yang okay, I'm good at chemistry, pilih lah science in chemistry. Then dapatlah masuk degree in chemistry tu. Tapi at the end I tak jadi chemist pun. And then the vet pun is a very good example sebab if I'm not mistaken it is similar to being a doctor, doktor haiwan, doktor maybe don't call, do they call the vet doctor? I tak tahu. Haiwan? Doktor haiwan, but do they address them like Dr. Ali? I think yes. Okay, fine. So basically you cannot become a vet without going through those courses lah, 4-5 year courses kan. Betul. Tak boleh. YouTuber you boleh. There's nobody saying that okay you have to go through 1 year course before you become YouTuber. So this is a course. This is a business. This is a branch of your career as a YouTuber ataupun internet personality that is so low. The barrier of entry itu very rendah. Anyone can do it. Siapa pun, even kids pun boleh jadi YouTuber. Yes. Tetapi that means bila barrier of entry is low, everyone can do it. All you need is a phone. Doesn't have to be an iPhone. You pakai Android of like 2 or 3 years ago pun dah boleh. Get a fairly good tripod, get a good microphone, and then get a good lighting. Ataupun lighting you record kat luar pun tak payah nak lighting, natural lighting. You dah boleh start. But what the difference between one YouTuber and another, and how one can be more established, is the person. The person themselves. So the way you look at the camera, the things that you say, ataupun the person, and also the content that you want to share. So you must have a passion. Everyone has a passion lah. So my passion is, since I buat banking and memang passionate about people making wrong decisions about their finance. To be honest, okay, let's say ada seorang ni dia kata gaji I RM4,000. Okay, let's say I'm a banker, and then dia kata gaji RM4,000. Okay. Lepas tu dia kata dia pergi beli Honda Civic. Honda Civic, I don't know, type apa boleh lah. Honda Civic biasalah, 1,400 sebulan contohnya. It is, to be honest,
gaji RM4,000 tak mampu untuk beli Honda Civic. RM4,000 darab 12 is RM48,000. Honda Civic tu RM120,000 lebih. Dia boleh beli tapi dia tak mampu beli. It's not me who is in his shoes. It's not me who is suffering from his decisions. Tapi I yang sakit hati. So I have an empathy towards people making the wrong decisions. So my passion about personal financial planning itu is so strong. So it is being translated into my YouTube videos. Tu yang orang nampak tu. Dia kata bila dia tengok video I macam I cakap depan muka dia and then I marah dia. That's what makes your videos really special lah. Tak macam orang lain punya video. Kat dalam tu ada inti yang betul-betul kena dengan pendengar lah. Really relatable to them. So from the banking background, lepas tu jadi salesperson, lepas tu jadi YouTuber, and now jadi apa? Is you currently a businessman, right? Yes, you running a company, Senang Berhad sekarang. Betul. So this is your first business lah kan? How do you feel about running this business? Oh, okay. Put it this way, running a business, it's so difficult lah. There are some people saying that running business ni buat kerja orang gila. Orang gila je buat business. Kalau orang tu tak gila, dia kerja makan gaji. Which is not wrong. There's nothing wrong with makan gaji. If you makan gaji and you buat dengan baik, you will have cukup. Okay? If you want more, you want to be super wealthy, I'm sorry to say, you have to run a business lah. You can become wealthy if you makan gaji lah, tapi very limited types of jobs lah, macam oil and gas, doctor, even doctor pun kalau kita cakap pasal specialist, they actually in a way running a business sebab dia kena source for dia punya clients ataupun patients. So as a business owner, I have 10 things that I have to do. Okay, now kita berbalik kepada the time when I become a YouTuber. When I started YouTubing, I had 10 things to do. I am the content researcher, content writer, cameraman, audio man, lighting man, studio setup man, and then I have to record lah. I'm the personality. I have to edit. I have to create the thumbnail. I have to create the YouTube punya description semua tu. Everything 10 benda. Sendiri. And then bila I dah ada some funds, I hired my first editor. Dalam banyak 10 benda ni, which one I paling benci, yang paling banyak makan tenaga is editing. I told myself it's editing. So Fred, paling susah. Dia edited. Okay, he edited my video. And then the big chunk of I punya work, the labor work is being transferred to him, and I buat benda lain lah. And then as I grew bigger, I hired more and more people. Okay, settle. Nampak dah kerja dah cantik kan? And then I made the smart decision of jom lah kita buat Senang Berhad. Once you become a Senang Berhad, daripada 10 kerja, and then hire jadi 3 kerja lah. Content creation, itu okay, dah settle. Yang lain semua pas dekat staff. Tapi so bila I buka Senang Berhad, I have to tambah balik 7 kerja tu. I kena jaga tax compliance lah, SSM compliance lah. Kerja bertambah tapi different things lah. Yes, kerja bertambah. Staff bertambah tapi kerja pun bertambah. So apa gunanya kau pergi buat Senang Berhad? That's what I'm saying. Sometimes it is not. Sometimes even I pun rasa macam when the load is too much, I kata kalau makan gaji ni lagi senang ni hidup aku ni. Yes, I mengeluh sendiri. Of course lah, we cannot go back because now I have responsibility for up to 15 people to bayar itu ini, and of course lah, people are expecting a lot from me. And if I were to stop this Senang Berhad, of course lah, I won't be able to support the whole brand. So we're not going to reverse. Tetapi I just want to tell you guys that as a first generation business owner, running a business is so difficult. Unless, to be honest, for as long as you do not know where to get help. Okay, so right now dah tenang sikit. Sebab apa? Okay, I had issues with my first accountant. Okay, he wasn't supportive at all. Very unsupportive. Tanya satu patah, jawab satu patah. He doesn't want to go beyond and beyond. He doesn't want to do that. So we were so frustrated. We were talking about, ni boleh tax expense tak? Ini boleh, ni tak boleh. Dia macam tak nak jawab. Tahu tanya hari ni 2-3 hari tak jawab, tanya sekali baru dia jawab. Itu pun jawab satu patah je. So we were so pissed off with him. And then we changed accountant. Night and much day. better. Night and day. Tak nak puji lebih-lebih lah. Okay, nanti dia kembang, lepas tu tak buat kerja. Tapi much better. So of course I delegated this tax compliance work to
my staff. Tetapi that staff tu lah sebelum ni pun dia nak kena jaga juga dengan previous accountant, tapi now the accountant is so much better. So tak ada masalah kat situ. And adalah isu-isu macam when you have an office, since you are not renting a shared office, you have to maintain the office. So ada things semua like kena buat sendiri lah. Atap bocor ke, aircon rosak ke, you have to monitor. But still you can still outsource this to other people in the company, within the company. But macam mana pun you akan terfikir juga. So going back to the original soalan, what do I feel about running my first business? And if I can extend that question, would I do it again? Yes, most definitely I would do it again. But I would hopefully lah put a better mindset. Buat company ni, the initial thought was I can save on taxes. Yes, I'm saving on taxes. Tapi it comes along with other baggages. So if you want to do it, not just because of taxes, tapi because you want to grow much bigger than you are. So you see, for most influencers, they do not transition into a company. Tak ada masalah. It's up to them. I So know. they just maintain as freelancer lah. Freelancer ataupun maybe ada 1-2 staff. I know personally some very very awesome influencers yang decided make the conscious decision dia tak nak be responsible to too many people. Tak ada masalah. I made that choice because I want to grow bigger. So we have a couple of brands lah, not just Financial Faiz. We have 1 or 2 other brands yang quite prominent juga lah. And being prominent, something that I wouldn't be able to do without turning into a Senang Berhad. So we made that decision. Tak ada masalah. Cuma all the choices are okay. Cuma you kena tahu which one is the best suitable for you and what kind of help is available to you, and are you able to extract that help? Are you able to choose that help? Kalau you tak ada, sorry to say lah, better you stay ataupun you tunggu sampai you ada the best connections lah. Tapi itulah, nampak ramai je orang kat luar sana yang start buat bisnes. So macam senang je buat bisnes ni. What is your pendapat on these people yang senang-senang dia jump into a business, dari makan gaji terus buka kedai makan ke, terus buka stall jual baju ke? Okay, pernah dengar tak di statistics, tapi I don't have the exact number lah, but a certain percentage of people who start business fail within the first 3 years. Okay, 3 years. I don't remember what's the actual number, but you can search after this. Basically, business is difficult. Beginning, macam saya cakap tadi, nak buat YouTubing pun low barrier of entry. You nak buka business, buka store, buka kedai makan, low barriers of entry. But siapa nak buka boleh. Just ambil license, just do the right thing, and then just ambil license. Some people tak buat pun. Patutnya kalau you nak serve makanan, you kena ambil injection. Betul. Ada certain injection tu. Tapi some people tak buat pun. Then bila dia tak comply with now KKM. Tadi saya cakap pasal tax compliance and then SSM compliance. Now there's kalau you buat kedai makanan, you kena ada KKM punya compliance pula. You tak buat benda tu, dia tak comply, nanti kalau kena saman ke apa, susah juga. So nak begin senang, nak announce that you're beginning something is senang, tetapi to sustain it for multiple years is very very difficult. And then of course lah, it gets easier, betul, as you get more staff, you get more consultant. Tapi the first 3 years tu is the apa dia panggil lah, your probationary period lah. Maybe you are able to sustain because when you started the business, you ada some capital, ataupun ada grant lah. Kebetulan tahun tu kerajaan nak bagi grant, bagilah RM10,000. Of course you can buka business RM10,000. You buka apa? You buka kedai burger. But can you sustain the burger business for the next 1, 2, 3 years? Ataupun are you going to expand it? Ataupun are you going to relocate ke? Are you able to think about that? Not everyone boleh fikir sebenarnya benda macam ni. And then bila dia tak boleh berfikir pasal benda ni, and then business lingkup, tak salah untuk balik bekerja. Cuma too many people, walaupun business tu tak mendatangkan hasil pun, dia tetap juga nak buat business sebab dia percaya business ni boleh berjaya. Sebab dia katalah, dia selalu akan pakai lah, 9 daripada 10 rezeki tu datang daripada perniagaan. Tetapi dia tak habiskan ayat tu. You kena faham, since banyak perniagaan yang bungkus. Okay, let's say 10 buat perniagaan, 9 bungkus, 1 je yang hidup. Sebab tu 1 tu lah yang dia boleh makan 9 rezeki tu. So that is why. So perniagaan ni susah. Tapi kalau you berjaya, you boleh dapat banyak rezeki. You boleh kaya dengan benda tu. Cuma jangan dengar satu belah sajalah. 9 daripada 10 rezeki datang daripada perniagaan, aku pun nak buat bisnes walaupun aku tak ada kemahiran. Walaupun benda aku buat tu adalah semua orang nak buat. Kalau seorang buat bisnes bandar, semua orang nak buat.
Dia ikut trend pula business. Tak boleh macam itu. Unless betul-betul keperluan lah. Keperluan memang ada, macam kedai runcit ke apa ke. Tapi fikir juga, kalau dah ada kedai runcit kat situ, speed mat. You nak buka kedai runcit biasa, harga tak boleh kempit sebab dia beli barang secara pukal. Satu network tu dia beli sama-sama, dapat murah. You nak kena beli dengan daripada kedai you sikit saja. Data dia pun beli daripada Speedmart sendiri, dia jual balik. Then macam ni dapat keuntungan. Layanan ke pekerja ke. So benda-benda semua ni kena fikir. Kalau tak boleh fikir, tak salah untuk makan gaji. So senang kata, nak buat bisnes ni bukanlah sesuatu yang mudah kan. Macam banyak je guru-guru kat luar sana yang menggalak-galakkan untuk start a bisnes sendiri. Nampak macam senang, tapi ya, ada some guru-guru. When you say guru-guru, I thought guru-guru sekolah lah. I thought guru-guru sekolah. Okay, talking about guru-guru business ni, nothing against them lah, tetapi you kena faham, okay, you sebagai pendengar, consumer, against this guru tu is a service provider ataupun training provider. So you dengar cakap dia, you pergi kelas dia, you bayar dia. So business dia is business apa? Business mengajar you. Business mengajar you. So of course lah, dia akan kata business ni senang untuk buat. Senang untuk buat, boleh buat, ataupun maybe dia akan 50-50. Dia kata kalau awak belajar, awak boleh buat. Okay, betul. Itu apa yang cakap juga. Awak belajar, I tak kata boleh. I kata you kena belajar. Bukan awak belajar, awak boleh. Tapi I kata you kena belajar, baru you start. Okay, ada perbezaan sikit. Tapi mereka maybe akan kata, okay, salah satu cara nak belajar, beli buku saya, masuk kelas saya. Tak salah untuk benda tu, okay? Tak salah untuk, apa orang kata zaman sekarang ni, menjual air liur, tak salah. It's nothing illegal about it. Tapi you sebagai consumer yang akan mengeluarkan duit beribu-riban tu, untuk bayar kelas-kelas ni, you kena tengok kelas ni, review orang kata apa. Ada tak orang kata, kelas ni bila saya masuk kelas ni, memang betul. Daripada RM5,000 tu jadi RM20,000 sales. Memang betul. Tak nampak macam dibuat-buat. Bukan marketing punya review. Kalau you dah boleh baru-baru benda tu, then tak payah masuk lah. Tapi kalau let's say dia kata, ada orang kata, saya masuk kelas ni, dia ajar benda yang sama, orang lain boleh ajar, setakat common sense je. Contohnya apa? Contohnya, bila nak berniaga, kena bagi sedekah banyak-banyak. Terutama sekali kat mak bapak. Ya Allah, kena ambil berkat mak bapak. Benda macam tu tak payah nak belajar. Bukan tak payah nak belajar, tapi tak payah nak bayar beribu-ribuan untuk just for that. Rugilah. To me, if I were to pay beribu-ribu untuk benda-benda macam tu, I would feel very very cheated. Sebab benda macam itu, I probably beritahu, Azra, okay, you know I run a business now, okay, and we're doing quite well, alhamdulillah. I can attribute my success because I selalu belanja mak bapak I. Baru-baru ni I baru pergi belanja diorang pergi umrah 4 orang. And then me and my partner dengan my parents 4 orang. And then lepas buat benda tu je, I rasa lah, bukan I tak boleh kata I bayar RM10 dapat RM1,000. Tidak. Tapi rezeki dilapangkan. Okay. Sama jugalah dengan anak-anak I. Bila kita belanja anak-anak kita, itu adalah kita belanja dia, kita bagi dia. So, kita bersedekah dengan dia. Maknanya beyond nafkah-nafkah yang kita bagi tu, kita bagi lebih, itu adalah sedekah. Kita bagi dekat ahli keluarga kita, adik-adik I. Dan rezeki I memang buka besar tahun ini, alhamdulillah. Itu I punya advice, free. Benda-benda macam tu tak perlu nak bayar ribu-ribu. Unless dia ada cerita benda-benda technical. Okay, this is secret. You search mana-mana tak akan jumpa. Tapi itu adalah is between you dengan provider of this group, provider of this business classes. You nak assess dia macam mana. Kalau you dah dengar ura-ura, dia setakat cakap benda macam tu je dan dapat duit beribu-ribu, you tahulah dia business dia adalah menjual kelas, menjual air liur. Bukan kita tak nak, tapi kalau boleh janganlah sampai RM10 boleh kau beli buku RM30 tak apa. That's dia orang punya scheme tu, how dia pula cepat kaya. Kalau dia jual kelas murah, you know, ustaz dekat masjid pun ada bagi ceramah benda yang sama. Betul. Untuk dapatkan keberkatan. Betul. Macam mana nak murah rezeki. Betul. As you know, you are the first generation of business owner in your family. This is the first time you having staff kan. Kalau macam you punya family members, mungkin pakat besar-besar lah, your dad ke, your uncle ke, yang the manager of the staff, tapi bukan dia punya company. They don't pay their own out of their own pocket lah, okay? Betul. They manage the staff, but they don't hire them. So how about you as a majikan, mewakili majikan semua lah dekat luar sana, business owner macam you lah juga. Macam mana Cik Faiz assess untuk ambil pekerja tu, dan what did you expect from them, their performance lah, I mean? Jawapan senang dia adalah dia kena boleh buat kerja lah.
Okay, dia kena boleh buat kerja. Tapi dari segi kerja tu macam mana? Dalam banyak-banyak staff yang I paling suka adalah staff yang boleh berfikir untuk I. Okay, so maknanya dia kena faham I sikit lah. Okay, every company ada culture dia sendiri. Okay, my culture is I want you guys to jadi lebih pandai daripada I. Okay, I don't want to be smarter than you. If I'm smarter than you, then what's the point? I hire you. Okay, maybe boleh kata I hire you because you akan kerjakan benda. Contohlah kita cakap pasal camera work sebab kita ada kamera kat depan ni. Let's say I yang set up, okay, kau pakai ISO ni, kau pakai shutter speed ni, and then kau record angle macam ni. Okay, tapi waktu nak set up tu kau yang buat. Boleh, itu kita panggil dia labor. Kita sebenarnya bukan nak kata nak atau tak nak labor. Of course lah, labor tu orang kena adalah pegang kamera tu, kena set up semua tu. Itu nice. Tapi I nak orang tu, pekerja tu, dia boleh think beyond me. Cik Faiz, dulu sebelum Cik Faiz pakai webcam, sekarang ni kita akan pakai mirrorless camera. And mirrorless camera ni based on the setup yang kita ada, ini yang terbaik. And then I tengok fikir, cantik. I tengok je, cantik. I tak payah cakap banyak-banyak. Dia punya kerja. Yes, ataupun kalau tak cantik, I cakap tak cantik. I bagi contoh. Contoh. Ni untuk pekerja I lah. Kalau let's say I pergi ke kedai makan untuk beli mi goreng. I kata mi goreng satu. Okay, dia pun bawa satu mi goreng. I makan, I kata tak sedap. Tak sedap lah. And then I panggil chef. Okay, I kata chef tak sedap. Okay, chef tanya I, tak sedap okay, what should I do to the nasi mi goreng tu? I don't have to answer. I don't want to answer. You have to figure out yourself. So I cuma kata benda tak sedap saja. I ada hak untuk kata, yelah, my taste bud kan. Okay, makan tak sedap. So you as a chef, nombor satu, tak bolehlah rasa tersinggung bila I kata tak sedap. You janganlah ego sangat. Who are you? And then nombor dua, if let's say you pandai, you akan kata, okay, bos kata tak sedap apa ni, bos kata editing tak cantik lah, bos kata camera working tak cantik lah. Okay, tak apa, I will go on YouTube ataupun I will experiment with the camera ke, I will experiment with the editing ke. Cuba tunjuk, maybe bagi sample kat bos. Bos, cuba tengok ni, okay tak? Then kalau bos kata, bagus kak, sedap bukan mi goreng ni. Okay, proceed to the next batches, pakai style macam gini. But kalau boleh lah, itu untuk think. Tapi kalau boleh, the first time dia bagi mi goreng tu dah cantik lah. Of course lah, bukan semua benda boleh buat macam tu. Maybe dalam 10 benda, 8 dia dah boleh buat cantik. Tapi 2 ni yang termissing. 2 ni yang cakap pasal mi goreng. Tapi 8 tu datang-datang je, okay, dah cantik lah. Ni okay. Ataupun I kata, ni tambah sikit, tu tambah sikit, that's it. So basically the criteria for me is, nombor satu is dia kena lebih pandai daripada I. Nombor dua, dia kena senangkan kepala I. Sebab like I said, ada 10 benda nak fikir. Okay, 10 benda ni, some of them boleh outsource to our staff. Tapi tak boleh lah kalau aku outsource 2 kat sini, 2 kat orang lagi satu, 2 kat orang sini, 2 kat sini, 2 kat sini, and then tiba-tiba semua 10 staff ni datang balik dekat I untuk bagi I masalah. Tak boleh. Nak refer balik, nak rujuk balik. Yes. Ni okey ke tak okey? Macam ni ke bos? Macam itu ke? Kena fikir sendiri. So that is the one that I fikir lah. And they are all very young. So I bagi chance lah, tak masalah. Tapi I nak instillkan kat diorang the mindset of independence tu. Sebab apa as a YouTuber dulu when I started, I had to be independent. You tanya I how to grow 0 to 240,000 subscriber per channel in the bidang kewangan is very very difficult. Kalau you setakat joget-joget ke, buat lawak ke, in my opinion it might be easier because it appeals to a larger audience. Tapi for me, I pergi kewangan ni bukan semua nak dengar. Kadang-kadang dalam lelaki dan perempuan, suami isteri tak nak dengar sebab tak apalah, biar abang yang tengok. Dah hilang separuh demografik lah. Tapi I buat juga sebab I know this is very important. So for me to do that in the very uphill battle, I had to do 10 benda. I nak kena jadi pandai untuk 10 benda. Tapi at one point I realise editing aku memang tak pandai dan aku malas bagi dekat friend. Thumbnail making aku malas nak fikir, aku bagi kat Megat. Contohnya camera work bagi dekat Syuk. Contohnya aku ada 2 benda je kerja. Nombor 1, cari klien. Nombor 2, minta klien sign dokumen untuk bagi kita duit. Itu je my job. And then of course nombor 3 is unfortunately this brand Financial Faiz is melekat dengan muka I tak boleh buat lah unless ada AI boleh tolong ke. Tapi 3 benda lah. So benda-benda macam aircon ke, lampu ke, kalau boleh, if the staff boleh macam tak bother berfikir. And then berfikir untuk bos dia exactly. And then I macam, oh very good, I minta
tolong pasang setup untuk podcast. Kita duduk je dan cerita. Tak adalah kita nak fikir tolong. That is the best. That is the best. Itu yang betul-betul nak. So this one is applicable to semua majikan pun, right? Sepatutnya. But I'm telling you, ada bos kat luar sana tak boleh let go. I'm sorry to say lah, dia akan sakit hati nanti. Sebab apa? Nobody can be as good as him. Ataupun ada juga dah lah tak boleh let go. Tapi kalau ada orang tu lebih hebat daripada dia sakit hati pula. Dia cantas orang tu. Tapi dia lah. For me, tidak. Kau lebih hebat daripada aku. Lagi bagus. Congratulations. Very good. I you like have it. someone that we can refer lah. There To be you go. honest, kita as a person lah, kita tak boleh nak master in everything. Exactly. Right? You pun tak boleh nak master Memang in tak lah. this camera ke, Betul. in this audio things ke. Betul. Even though Maybe I could, tapi I can't be bothered. Nak kena test. Tak apalah. Aku ada 24 hours in my life. Maybe 10 hours I go for working. But the 10 hours has to be something that is more important. Something that is more director punya job. Punya things to do. Bukannya this experimentation on the audio, bunyi sedap tak sedap ke, itu biar orang yang lebih ada passion untuk buat. That's the purpose we hire a staff lah. Exactly. Kalau tak baik kita buat sendiri semua je, buat kat Tak rumah. Dan jadilah the smaller influencer. Bukan salah, tapi tak berkembang lah. Jadi one brand. So this is the last question for me for this current podcast. If we all can go back in time. Okay. Macam tricky, tapi tak adalah tricky sangat. Halau lah. What did you expect you learn before for this for this yourself currently? Well, I wish I had started earlier. Okay, your YouTube channel? Yeah, my YouTube channel. Because there's so many people who said that, I wish I had listened to you, Faiz, earlier. Because dia dah buat mistake yang bukan-bukan lah. Kadang beli kereta mahal lah, beli rumah salah lah, whatever lah, what have you. But then again, if I were to do it earlier, then ada orang waktu tu pun akan kata, I wish I had listened to you earlier. So sampai bila ni sebenarnya nak go back? Okay. Tapi memang the fact that I wish I had started earlier, waktu YouTube tengah berkembang dengan pesat. Around what year that then? I would say 2017. 2017. Okay, there were people, influencers who started earlier. But having said that, the time when I started during MCO pun wasn't that bad. Cuma I wish that it was a bit earlier waktu MCO tu. Sebab I started at the end of 2020. The first MCO was March 2020. So why couldn't I have started earlier? Well, of course there are some personal reasons yang prevented me from doing that. Work lah, personal commitment lah, family commitment. But dari segi content, I wish there is less connection between my face and my brand. Sebab sekarang ni I can't stop. Okay, that's the problem with the influencer. They cannot stop. Because if they stop, then dah lah namanya pun Financial Faiz. Habis tu Faiz tu siapa? It's me lah. So now I tak boleh nak take back untuk rehat. Cuma sekarang ni our apa dia panggil lah, the way that kita nak elakkan tu sedikit adalah through podcast. Sebab bila kita bercakap, kita bercakap dengan orang lain, rasa lagi seronok, lagi natural daripada cakap dekat kamera. Hari ni I nak cakap pasal kad kredit. It's a bit textbook sikit. Okay, although it can be quite natural jugalah dengan tangan ni kembang-tembang. Tapi podcast is actually a direction that we're taking, a new direction. Bukan nak abandon the old one, tapi a new direction supaya I can be a bit more trendy lah. Kita ikut trend lah sekarang ni. You have a variation of videos lah, tak adalah macam just a normal videos. Betul, right? Betul, that's right. So kita dah habis dah soalan kita pada hari ni for this podcast. So the rumusan yang I boleh dapatkan is, in you or in other people kat luar sana, is the changes that you take in your life that makes difference. Betul. To our lives lah. Betul. You have to own your life. Okay, you cannot say aku tak berjaya sebab kerajaan tak bantu aku. Aku tak berjaya sebab KWSP tak kasih keluar duit. Aku tak berjaya sebab mak bapak aku. Dia macam ni lah. One piece of advice, Bill Gates cakap lah, although he may not be the best person to say this because he was born rich anyway, but he was born as a higher middle class. If I'm not mistaken, his mom was a lawyer, a high ranking corporate lawyer lah. So lawyers, they make a lot of money. Maybe not top 20 in US, tapi maybe definitely upper middle class lah. But he said this, and I kind of agree lah, and everyone should lah. If you are born poor, mak bapak kau miskin, tak ada duit ke, sikit sangat duit ke,
it is your parents' fault lah. Bukan fault tu kita nak kata mak bapak yang bersalah, tidak. We're talking about well, it's not your fault lah. Kau miskin, mak bapak kau miskin, nak buat macam mana? Kau dilahirkan macam tu kan? Dah lahir situ. Bukannya undo ke, nak masuk balik dalam womb ke supaya tak boleh lah kita nak reset kita punya life. Tak ada. Tapi if you die poor, you mati dalam keadaan miskin, then it's your fault. So maknanya, let's say lah, bagi contoh umur 18 tahun, you supposed to be independent. Okay, for most people not independent sangat lah, dia pergi college. Tapi kalau you keluarga miskin, kebiasaannya lah, umur 18 tu maybe tak sambung belajar lah, okay? Dia terus bekerja kat 7-Eleven ke whatever, what have you. Tapi dia dah independent. Mak bapak dia tak akan prevent dia untuk cari kerja lain. Maybe mak bapak dia doakan dia tak merempit ke, tak isap dada ke. Okay, that's good enough. Mak bapak dia, unfortunately mak bapak dia miskin, tapi mak bapak hati baik, dia doakan untuk anak dia. Dan anak dia ni kerja keras, kerja bijak, cari kerja bagus. Dan umur 25 tahun dia dah kaya. Okay, ataupun dah stable. And then umur 30 dah ada kereta, dah ada rumah. So having said all that, dia akan mati dalam keadaan yang tidak miskin. Dia own his life. Then tak ada masalah kat situ lah. Yang masalahnya, ada juga yang lahir keluarga bukan miskin, sederhana, tapi kehidupan dia buat keputusan salah je. Dan biasa je lah kehidupan dia. Betul. Kadang-kadang kalau biasa tak lagi, ini tak pernah nak menyimpan, asyik nak belanja sekarang je, berhutang kanan kiri depan belakang, ada yang gambling, online gambling, semualah, semua ada. In the end, bila dah jatuh tersungkur, dia salahkan semua orang. Tapi sebenarnya dia salah punya diri salah sendiri. So basically, nasihat yang Cik Faiz berikan adalah your life is your choice. Betul. And make a good choice. A series of good choices. Bukan series of good choices. A choice. Tapi some choices are more important. But some choices are more important than others. Okay, some choices are implication dia besar. Okay, tapi kalau boleh, you dah ada series of good choices, then tak ada masalah untuk you proceed untuk continue making those good choices, and all those big decisions tu you buat dengan terbaik. Okay, itu saja sedikit nasihat daripada Cik Faiz. Terima kasih kerana menjadi guest di channel sendiri. So apa lagi? Thank you very much. You guys are awesome. Dan Assalamualaikum. Korang selalu nampak muka Cik Faiz je kan kat video. Korang focus is really hard to focus. We should pandang sana lah. Kita pandang sana lah. Kita patut pandang sana dua sekali for the ending. Okay, jom kita bagi.